So with that, we will get started. We'd love to welcome Jon Rahm to the interview room here at the Players Championship. John's making his fourth start here at the Players, coming into the week 5 top 10s on tour this season, and world number 2. So John, we're so excited to have you with us this morning. Just some opening comments on your week ahead here at TPC Sawgrass. Man, I gotta say, that first day when I came in and walked through the clubhouse, the last thing I remembered from a year ago is walking in and you know, whole world is basically shut down, and it's crazy to think it's been a year. So that was the first feeling I had of mine as soon as we went in. But excited, you know, it's this is one of the biggest events of the year. Played good 2 years ago, played really good last year, that first round. So hopefully I can keep that good playing going. And as far as this year as well, I've been playing really good. Hopefully I can keep that going and, you know, have a good event and good performance. Very great. We will take some questions. As a reminder, as I call on you, you may turn yourself off of mute and turn your camera on so John can see you. So to get us started, we're going to go to Jean Frenette with the Florida Times-Union. Jean? Hey, John. When you look at all the major team sports, and then you look at individual sports or Olympic sports, you know, what have you, when athletes reach an elite level, as you have in golf, Mm-hmm. do you feel golf is the hardest sport in which to sustain excellence, to stay on top? Ooh, that is tough. I can't speak for other sports, right? I would say golf being an individual sport, sorry, in theory should be easier than a team maintaining the level of excellence, right? It's harder, when the more moving parts you have, the harder it's going to be to maintain excellence. Now, with that said, I do think golf should be one of the top 3 most intricate and difficult sports there is, with some of the most amount of variables when it comes to the golf game. So, like I said, I can't speak for other sports, but I do think it should be up there with maybe the top 3 hardest to keep that level and maintain that elite level. As a follow-up, you know, Rory compared golf a lot to tennis because of the individual aspect of it. But in tennis, you've had 3 players that have literally dominated the majors for 15 years. With the exception of Tiger, I mean, it's in golf. It just seems like a lot of very excellent players. Sometimes things do go sideways, and it's not always injury related. Yeah. I mean, it's the closest we're gonna have as an individual sport, right? I mean, at the end of the day, in tennis, it's 1-on-1, so they have 8 matches, right? So they need to beat 8 people. In golf, you have to beat usually over 100. Now, with that said as well, sometimes in golf you can afford to have a bad day. You have days to make it up. In tennis, if you have one bad day, you're out. So each one's going to have its challenges, right? But I would say tennis is the closest because it's the only other individual sport with similar characteristics, I would say. But yeah, I mean, it hasn't happened in golf that more than one player dominates the majors, right? I mean, people go in runs. Patrick Harrington won in a run. Brooks has certainly gone in a run. Rory had those 2, 3, 4 years of regret, you know, did it really well. But for somebody to do it for 10, 15 years, it's incredible. In the case of tennis, you have 3 guys doing it. I would say for all of us tennis fans, we're spoiled. Usually you're lucky if you get one in your lifetime, and we had 3, basically the 3 best tennis players ever play at the same time and compete against each other, and that's what makes it better. I wish we had that in golf. I wish I was one of those 3 who's winning 20 Grand Slams in the next 10, 15 years, but it's incredibly difficult to do in golf. That's only why just a few people have been able to do it. Again, I think we've been spoiled with the level of tennis we've had the last few years to watch. It's very unlikely for any sport for something like that to happen. Thank you. Next question, we're going to go to Bob Herrig from ESPN. Bob? Very good. Hey, John. Just curious your thoughts on the 17th of the tee shot, if it's intimidating or not.
and if the noise and the commotion there adds to that at all, and obviously when there's not as many people, if that changes things. Simple truth is, we have the meat. We have what we need. You got to go up there and be brave. It's as simple as that. There's no other way. In paper, it's an easy shot, yes, but you got to go out there, step up, and hit a good shot. That's all you need to do. Noise is secondary, whether there's people or not. I think the bigger factor is wind. How much wind do you have and where it's coming from? The crowd, the atmosphere usually only helps. Have you noticed at times, though, that you have a hard time blocking out some of that noise? I mean, sometimes people are, literally a couple of feet away from you as you're walking from the green up there. It's a pretty long walk. It's part of the game, though. It's part of the atmosphere. Yeah, I mean, you're going to hear it, but I think it's your choice as a player to take into their emotion and take into what they're saying, right? When people are trying to talk trash, they're trying to throw a view of your game, and that's pretty obvious, so that usually doesn't bother us. And then you also don't want to get too full of yourself, right? You got to maintain your level of competition. So yeah, at the same time, you can use it to help, right? If you're having a bad day and you're just not doing good and you hit a good shot and you get that crowd excited, it's going to help you come in the last hole and a half. So you can use it to your advantage. Now again, those people that are talking trash, it happens. I'm pretty sure every time I stepped on that tee, I've had something said to me, and it's your choice to react to it or not. But it's part of the golf atmosphere. It's part of sports atmosphere nowadays. So it is what it is. It's not like we don't know it's coming. Thank you. Appreciate it. Thank you. And just a reminder, if you are not asking a question, please turn your video off. So Gene, if you could turn your video off, we appreciate that. Thanks. Next question, we're going to go to Will Gray from NBC Sports. Will. Hey, John. Hey, Will. This week, the tour is returning with the Every Shot Live technology, where every shot from every player is going to be available for consumption. A big driver in that seems to be the increased prominence of betting within the sport. That's something that the tour has embraced. I want to get your thoughts on the increased prominence of betting in golf, where it's potentially influencing how fans are consuming the sport. Listen, there's been a lot of people live always betting. You can hear it. I mean, they bet for anything, right? And you can hear it. Some people are looking forward to you missing that putt, and some people are looking forward to you making the putt. And it goes on. And, we hear a lot less than what is actually going on. It hasn't really changed the golf crowd, I would say, as much. Not really particularly paying attention to what the crowd's doing all day. But yeah, I mean, I do believe that the live betting is just another way of keeping people engaged, right? I understand not everybody watching golf is a fan of every single player out there, right? And if you're watching a sport and you want to somehow stay engaged, betting it's a great way to do it. It's something that's unavoidable. It's been going on worldwide with every single sport, so why not? It's another element that makes it more exciting. And now, when it comes down to a Sunday afternoon, the last few holes, everybody's investing on who's going to win. At that point, there's a lot of people out there that have bets already. So, it's only going to help make it more exciting on those Thursday, Friday, maybe morning rounds where the views are not as high as they could be. Thanks, appreciate it. Next question, we're going to Bill Pennington with the New York Times. Bill. John, there's going to be a limited number of fans this week, but maybe as many as 9 or 10,000 in attendance. And on Sunday, all those fans might be following the final group, especially on 16, 17, or 18. If you're in the final group Sunday, would that raise any safety concerns for you? Well, shouldn't, as long as you keep it on the fairway, when it comes to me personally. Now, I mean, we all know how fast this virus can spread, right? So I hope not. That's all I can say. I hope it doesn't lead to anything bad. I feel like, after a year or over a year of this virus circulating in the world, it's already gone through a lot of people. So I hope it doesn't, I know the second time infected people as well.
I really don't know how to answer that because I want the fans out there. They're part of the sport and they're part of the atmosphere, and I'm glad they're out there this week and they're going to be out there because we've missed them. But at the same time, I want everybody to be safe, right? I've known of too many people, personally that have been affected by the virus, and I wouldn't want anybody to go through that, and lose loved ones because of it, right? So I really don't know how to answer it. I hope they don't all 10,000 get in one hole, right, in one group. I think they're all going to be separated. Some people are going to be in the grandstands on 18, 17, and other holes. And there has been fans in some events in the past, and there has been no repercussions as far as I know, right? So I hope this is a stepping stone to hopefully introducing fans again and having no problems. There was 25,000 fans in the Super Bowl and no spikes. And it was a pretty big party in Tampa after the win, and no spikes going on, right? So hopefully, stays the same as it is, and it keeps getting better and better. Okay. Thanks very much. Okay, we'll take 2 more questions in English. 2 more questions. First from Adam Shupak at Golf Week. Adam? Hi there. It seems like a really long time ago that you were the 54-hole leader here in 2019. What did you learn from that experience on Sunday? Oh man, it was quite a bit a long time ago. I don't usually disclose the stuff that makes me a better player. There was a lot to learn that day. The obvious thing everybody will talk about is the 11th hole. Yes, I could have laid up. I think next time I'm in a situation like that, I'm just gonna go with my gut and what I feel I can do. But at the same time, on the 15th tee, I was tied for the lead, and I still didn't finish it as well as I could have. Right? I feel like there was a lot of tee shots, especially I was erratic off the tee, and I wasn't fully focusing on what I had to do. I was just kind of stepping up and hitting it without really being in the moment. It was a bit all over the place, and I think I started before. I've changed that since then, but I think I arrived to the practice facility a little bit too early, and I had some few extra minutes on the putting green before going to the tee, and kind of made me that much more aware of the situation, if that makes any sense. Usually when I get to the practice tee, I have my routine, and it's go mode from there, right? And I feel like I had 5 minutes to waste, and kind of took me out of that zone and just started the round poorly, right? I mean, I was, 3-4 over through 4 holes, just not what it should have been. So a lot of things to take from that, but that'll be the gist of it. Thank you. Okay, John, at this time, we're going to take some questions in Spanish for you. So first, we're going to go over to Spain. Juan Mornilla, El País. Are you on, Juan? Hola, hi. Hola, Jon, ¿qué tal? Creo que ya es lo que me vas a preguntar, así que... Sí, Alguno de vosotros me preguntará de Corti, seguramente. pues yo no te iba a preguntar, pero iba a empezar por ahí. Compartir contigo la tristeza, es lo que iba a comentarte. La verdad es que estamos todos muy jodidos, que ha sido un golpe muy duro, y era simplemente mandarte un abrazo a ti y a tu familia y compartir estos momentos que, bueno, Igualmente. La verdad es que ha sido un golpe duro. Y luego quería preguntarte en estos días que estamos está todo el golf pendiente del estado de Tiger. Me imagino que es difícil decir o poner en una balanza lo que le debe el golf a Tiger, ¿no? Y las generaciones actuales, ¿no? Pero si tuvieras que intentar expresarlo, ¿cómo lo harías, ¿no? ¿Qué crees que el golf y sobre todo las generaciones actuales como la tuya que le debe a Tiger y a su legado? Es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Al final, Tiger puso el golf en un nivel tan alto en el mundo, ¿no? Y digamos lo primero, lo obvio, el dinero por el que jugamos es gracias a él. Si uno estudia y ve los premios que tenía cada torneo cuando él empezó y lo que tenemos ahora, es único. Es la razón por la que a mi edad, a 26 años, digamos, mis hijos, seguramente los hijos de sus hijos no tengan ningún problema financiero. Sea algo y otras partes de mi familia no
no se tengan que preocupar de dinero simplemente por eso, ¿no? Porque puedo hacer lo que me gusta a un nivel alto y digamos, ganar lo que ganamos, que es increíble en ese momento, esa faceta, digámoslo así, ¿no? Y luego también fue, digamos, el primer golfista que era reconocido como atleta a nivel mundial. O sea, el nombre Tiger Woods lo conoces en todos lados del mundo y, digamos, en cada deporte, en un deporte como en golf, hay solo ciertos nombres que llegan a ese nivel, ¿no? Tienes a Jack, a Arnold Palmer, incluso esos dos, digamos, igual en otras partes del mundo no sepan, pero saben quién es Tiger Woods. Y ahí te pones en niveles de, pues eso, ¿no? Tienes a Maradona, a Messi, a Cristiano, a LeBron, a Michael Jordan, a Wayne Gretzky, a Michael Phelps. Son nombres que son históricos, ¿no? Están para siempre unidos a la historia de ese deporte y eso, a la vez que todo lo que estoy diciendo, que se fuese una persona de color, ¿no? El primer golfista de color que llegase a los niveles que llegó él. Fue increíble, o sea, es difícil de explicar al nivel en el que él puso el golf y simplemente su presencia en un torneo hace que el torneo sea diferente, ¿no? O sea, pocos deportistas en este mundo pueden tener el impacto que él tuvo en el golf y aún tiene, incluso sin jugar, es muy increíble, o sea, es difícil de explicarlo, ¿eh? O sea, hay tantas facetas que... Pero bueno, lo que ha hecho él, ¿no? Que el deporte del golf esté ahora mismo en este nivel gracias a lo que hizo él hace años, porque mi generación creció viéndole jugar e intentando copiar lo que él hacía y tengamos el nivel de golf que tenemos hoy en día, que mantenerse un número en el mundo no es ninguna broma, ¿no? Hemos tenido cambios para arriba y para abajo en los últimos 2 años, ¿no? Y es lo bueno. Me imagino que esto será parecido a lo que van a tener en tenis una vez Djokovic, Nadal y Federer se retiren, ¿no? Va a ser una oleada de grandes jugadores que será un gran nivel de tenis. Y pues eso gracias a todo lo que han hecho esos tres, ¿no? Los que han crecido queriendo copiarles, imitarles o incluso vencerles. Gracias, John. All right, next question will go to Alejandro Rodriguez, Team Golf. Hola, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues nada, yo sí quería preguntarte por... Alguno me ibas a preguntar, sabía, ¿eh? ¿Eh? Sabía que alguno me ibas a preguntar, no te preocupes, dime. Hombre, yo sí quiero que aunque ya lo has hecho en redes sociales la valoración, pero sí me gustaría que en cámara, ¿no? Y para tener esas declaraciones tuyas, pues, ¿qué supuso, ¿no? Para ti, Corti, esa relación especial, ¿no? Tan especial como fue. Y también en tema personal, luego te quiero hacer una pregunta de golf. Te quiero preguntar que ya estás en recta final de ser padre, quiero preguntarte cómo está Eli y si ya notas los nervios de que se va acercando esa fecha. Que son las 11 aquí ahora, en 5 minutos entra a una visita con el doctor, la doctora, para ver cómo va el tema, semana 36. Así que queda un mes, no os voy a decir mucho del tema, ojalá venga una semana libre, ojalá venga que no venga la semana del Masters, pero bueno, lo que he dicho muchas veces, ¿no? Si viene esa semana habrá otro Masters, no habrá otro primer hijo, así que eso no me cabe ninguna duda, cuando tenga que ir vaya, cuando tenga que irme me iré. Y con ganas, la verdad, más emocionado que otra cosa, ¿no? Sigo hablando con gente que ha sufrido esta experiencia, hablé con Rory, con otros, con Rafa Cabrera Bello, y lo normal es pensar que igual no estás preparado, ¿no? Pero nunca estás preparado. Hasta que viene, no vas a estar, así que da igual lo que hagas, es lo que me dicen todos que bueno, me tranquiliza. Y bueno, ahora pasando a Corti, pues, ¿qué decir que no he dicho ya, ¿no? Intenté, con la ayuda de mi aita, puse eso en las redes sociales, que intentar explicar, ¿no? Que alguien que, lo primero como periodista, ¿no? Alguien que dedicó más al baloncesto que otra cosa, que le digan, oye, vas a seguir a este tío de barrica por el mundo a hacer golf. Muy bien. Y que no es que sea el deporte más fácil del mundo para entender y explicar en los periódicos, ¿no? Y que se dedicase la manera que se dedicó para aprender y poder darle a esos leyentes bueno, en España y bueno, sobre todo en Bilbao, que pudiesen seguir mi carrera y mis días en los torneos, ¿no? Los que igual no ven el golf, pues increíble. El currelo que se metía, ¿no? Con la libreta esa negra, a veces que me decía, oye, en Pebble Beach los 9 primeros vas -13 en tu carrera. Y yo, ¿qué me dices? Y no tengo ni idea de lo que estás hablando, ¿no? O sea, cosas que yo incluso no mantenía en mente y él me comentaba, ¿no? Y bueno, alguien que yo sepa que aparentemente de buena salud, que estaba a punto de retirarse, que eso sí que lo sé. Y lo más duro de todo, ¿no? Que su hija Yune de 18 años ya no tiene aita.
que no me puedo imaginar lo que puede ser para una familia eso, ¿no? O sea, que fue tan rápido, o sea, me acuerdo que mi madre me dijo, oye, está en la UCI, le van a intubar, meter en el ventilador y unos días más tarde ya no estaba con nosotros, ¿no? Es, diciéndolo mal, así que en inglés no me van a entender, una gran putada en ese sentido, o sea, así descargándome el virus de los cojones, nos ha quitado a muchos, y a muchos de los buenos, y esto me cabrea bastante, o sea, es algo que, sobre todo para... No sé, es que es difícil de explicar, ¿no? Que yo a ser un gran amigo de la familia, no solo de mí, de mi aita, de mi hermano, estando en casa me mandaban fotos, estaba justo empezando a intentar a jugar a golf, o por lo menos parecía, ¿no? Y me recuerda un poco esa historia que leí en el libro de Sebe, ¿no? Que Sebe tuvo también ese primer escritora, creo que fue una mujer, ¿no? Que empezó a seguirle a él, ¿no? No había nadie que jugase a golf y bueno, un poco una historia parecida entre comillas, ¿no? Pero lo que más pena me da es que si algún día me pasa, pues no... Lo que es hablando de Currelo no va a estar ahí si algún día gano mi primer grande para poder escribirlo, ¿no? Que eso hubiese sido increíble, pero que descanse en paz, June, la familia, todo mi apoyo, que sé que son momentos duros. Ojalá hubiese podido estar allí en el funeral, que llevan varios que me pierdo por la mierda esta, y nada, esperemos que esto mejore y que todo siga adelante mejor. Y la de golf, Jon, muchas gracias por lo que has dicho de Corti, la verdad. Uh-huh. Y la de golf, lo de la bola, que te estás adaptando, si has encontrado un avance o te encuentras cada vez más cómodo, o ya la tienes pillada. Ya la tengo pillada, poco a poco mejor. Como con el nivel de exigencia que tengo en mente, pues no voy a estar ya al 100% siempre habrá algo nuevo que aprender, pero poco a poco voy mejorando, ¿eh? O sea, son cosas que esto es un tema fluido, ¿no? Va a haber días que son mejores que otros, y este campo es un campo en el que, bueno, es muy difícil, muy técnico, y me va a retar bastante, y estoy con ganas de jugar para ver cómo va todo. Pero bueno, mejorando lo que digo, ¿no? Bueno o malo, cada día aprendo más sobre la equipación, los palos, la bola, y así que con ganas de seguir mejorando. Y la última, he leído que has instalado algo de pad en tu casa y quería saber si, o eso he leído por lo menos, quería saber qué es y si... Sí. ¿Cómo te encuentras con el pad? Vamos. Es full swing, el simulador y el green virtual que tienen. Tengo casi hasta 3 metros que se mueve y bueno, pues para tenerlo en casa para cuando el niño me despierta a las 2 de la mañana. No, pues para poder entrenar más en casa, ¿no? Al final el poder estar en las zapatillas y en chándal, pues poder entrenar y con paciencia, no, con tranquilidad, haga frío o calor, está bien, ¿no? Y bueno, lo tenemos eso en casa, ya pondré algo en las redes sociales algún día. No sé que hay muchos que lo tienen y me han hablado cosas muy buenas de ello, pero bueno, he estado en casa, pues eso, 5 días la semana pasada, ¿no? Así que no me ha dado mucho tiempo a probarlo, pero sí que lo tengo en casa, sí, para poder, digamos, optimizar un poco más los entrenamientos. Muchas gracias, Jon. De nada. And for our final question for Jon, we're going to go to Gerardo Raquelme Garcia from Marca. Jon, hola Jon. Dime. Un par de preguntas solo. La primera es, nosotros hemos crecido, mi generación creció creyendo que ese torneo es el quinto grande. No sé si ahora como ha cambiado tanto, ha traído tanto dinero, han empezado los mundiales, ya no lo consideráis así, o por lo menos tu generación. Y mi segunda pregunta es si tienes algún plan de vacuna, bien porque seas el deportista de élite en España, bien porque seas ciudadano de Arizona, o bien porque el PGA Tour tenga algún tipo de plan previsto. A ver, siendo parte de un comité de jugadores, de consejeros, entre comillas, hemos hablado del tema y sí va a haber, el PGA Tour está trabajando en ello, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser un poco sensibles al tema de que relativamente hablando somos todos jóvenes y estamos de buena salud y bueno, quitar lo que pueden ser 200 o 300 vacunas de gente que lo necesitan es un poco insensible, ¿no? Así que están trabajando con el gobierno para ver cuándo lo podemos hacer. Yo sí quiero vacunarme, también como ciudadano español y esperemos como deportista olímpico español, sé que si hacemos las Olimpiadas tendré que estar vacunado, así que por H o por B lo haré.
no sé si es por el PGA Tour o por el gobierno de España o por las Olimpiadas, como sea, estaré vacunado, ¿no? Eso va a pasar, seguro. Ahora, el Players, sí que te puedo decir que este torneo es nivel de grande. El dinero da exactamente igual, que nos paguen más o menos. El simple hecho de que los 154 jugadores que hay aquí son los mejores 154 jugadores del mundo, punto. O sea, es un nivel muy alto de golf y algo tiene que decir del torneo y del campo que haya muy pocos jugadores que repitan como campeones aquí. Y eso se habla del alto nivel del torneo. Así que para mí sí, y yo creo que todos lo consideramos muy arriba digamos, en ese sentido, ¿no? de nivel. O sea, para mí están los grandes y vamos a un nivel, no un escalón, ni medio escalón por abajo está este torneo y luego el resto. O sea, esto es que si lo consideras en el quinto grande yo estaría contento porque se lo merece. O sea, es de tal nivel. Muchas gracias. Suerte. De nada, gracias. All right, great. Thank you so much, Jon, for your time today, and Thank you. good luck this week. You got it. Thank you.